leadership will really depend on how the local leaders will respond to a project like this. And of course, the members of the community. We are into empowering indigenous people. You will preserve your culture. You will take care of your own people. You will take care of your environment. Okay, this is a very beautiful place. Very beautiful place. You are so lucky, you are so blessed to be living in this community na walay pollution. And hopefully, you will take care of this, you will preserve this. Parang heaven, This is like heaven. You're so blessed. And continue what you are doing, take care of the environment, continue of planting fruits, vegetables, trees. Kaya natin problema sa global warming. There are so many areas nga kinahanglan pa pwede natin tanuman og mga trees. Di ba? Kahoy. Kaya siguro hindi nyo na masyado ma-experience ang global warming, pero kami sa city, grabe ng init, Dili siguro medyo bugnaw-bugnaw pa. So again, daghang salamat, and then I'll give a chance nga mag-share po si Dato sa iyang community for our viewers here and abroad. Okay, thank you. Dato, Dato Paundag. Siya ang head sa atong tribal council diri sa Sitio Balite o sa Tibuok. So dato sa imong masulti bahin ni ani atong medical outreach. Pagsilag hi and hello. masulti na ko. Dako kayong salamat sa nag-amot mo diri, nagtabang mo sa indigenous people. Dahil kaning mga indigenous people tawa, mao na ang pinakaubos na noon na may mahimo na to, pero nabutang man talya sa wala tay grado o wata kahuman o unsa ang atong nahuman, mao to nga nabutang lang sa indigenous. Mao na nga nagpasalamat nga niamo diri kay makatabang mo sa mao ra ang akong masulti.